When you look at Article 32(3), there shall be a commission called the Equal Opportunities Commission, whose composition and functions shall be determined by an Act of Parliament. The Equal Opportunities Commission shall be established within 1 year after the coming into force of the Constitution as amended in 1995. Can I have some attention? Parliament shall make laws for the purpose of giving full effect to this article. When you look at Article 85, emoluments of members of Parliament, that is self-explanatory. Attorney General, is it correct for equal opportunities to go beyond its powers and come and start investigating on what they are not supposed to? Vulnerabilities sometimes are established by comparison. If you want to know that people are marginalized, you look at those that are not. So if you stop the equal opportunities to compare other people with the MPs and Parliament, where are you sending them? To compare them with Kenya and Rwanda? Because within the same environment, comparison is what will show you the vulnerabilities in terms of... so the clarification I'm seeking is whether you are now stopping them from making that comparison. Honorable Member He's an honorable member of Parliament, but he has a history. No. He has a history. As of now, he's a member of Parliament. I agree, Madam Speaker. If it offends him to speak about his history, I am very sorry. Yes. Madam Speaker, I want to go to the subject matter that you directed government to come and explain. There is an order. That you asked Foreign Affairs and Internal Affairs. I have asked them, and I'm waiting for a response. And as I told you, that the minister... How did they access Kenya to abduct Dr. Kizza Besigye? The reason they didn't answer that time was because you said, Madam Speaker, that the minister responsible was aware and he will be here on Tuesday. But also related to the Madam Speaker, issues of sovereignty, we need government to allay our fears about reports that an American surveillance aircraft has violated our sovereignty on 3 occasions. For us, we can violate the one of Kenya and then complain when America is violating ours. But we need you to allay our fears. Because the background to this is that you had the CDF giving American ambassador 48 hours to apologize to his father. Subsequently, you have an American surveillance aircraft violating our airspace. So can government lay our fear that we are not at war? I don't know what's wrong with the LDUs. This is a very serious matter. Order. He's on procedure. Right, Honorable Speaker. Right, Honorable Speaker and Honorable colleagues, the mandate of Equal Opportunities Commission is restricted to persons who are marginalized on the basis of gender, age, disability, and other reasons created by history, tradition, or custom. Now, we are having a challenge because, and when I look at the petition they have sent to you, I'll be sure to render advice on the same. I think that would be an extension because then they are going to start becoming the High Court and the Court of Appeal. So I think, Supreme Court. And they need to maintain the level where they are supposed to be. And we shall advise them, and we have advised them consistently on this. It's a line that needs to be drawn carefully so that you know, because this equal opportunities is supposed to help with affirmative action.
Yes. So we will render the advice, Right Honourable Speaker. Thank you. Because I am telling them that they can only compare where you say that men shall have 10% and women shall have 5%. That's the marginalization they deal with. You first respond to. Yeah, so they are not entitled to compare everything and anything. They are supposed to compare marginalization because of gender, sex, disability, and other matters created by history. For example, when you have the Batwa being marginalized against other people in Uganda. So if we are not careful, we may now start saying that we now need to have equal opportunities because everyone must drive the same car, everyone must be the same height, everyone must be, so that's not the equal opportunities that was anticipated here. It was supposed to ensure that we do not write laws or implement policies which say that one gender shall be given better treatment as opposed to another gender. So that's what marginalization was about. So in a nutshell, I'm saying yes, they cannot just compare anything. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 58 noti oba otusange ku MT House omwaliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Zabo mukama jagadde okubasaba mutekinge example eyo. Kansubire nti mbadde muwuliriza nnyo obubaka mukadde waffe omutambizi omukulu bw'atuwadde olunaku lwa leero. Okwewala ebintu byonna ebibatwala mu kemebwa. Zabaddawo obubaka bwe ne bubadde ng'obubaka bw'omwaka oba bubadde ng'obubaka bwa Christmas. Atusabye ffenna okwekuba mitima tusonyiwe abo abeetaaga okusonyibwa, naffe twetondere abo be tulina okwetondera. Naye nayongera n'atukubiriza okwewala ekintu ky'obubbi, okwewala obulyake. Era natulaga nti bwe tuba tugudde mu nsobi kiba kirungi ne twenenyeza ensobi. So olunaku lwa leero nga tulaba abafumbo bano, njagala mwenna mumanye abali eyo mulimu n'emikwano gyange. Njagala mumanye nti oba olina omwana w'abandi nga naye tewamufuna maaso g'Omukama oli mubbi, wabba omwana w'abandi. Era gira weetereze. Kale no njagala ensonga mugitwale ng'enkulu bannange. Nze nange na leadinga by example. Ni musajja mu Katoliki era nagattibwa n'omukyalo omu kyova olaba nsembera. Kale no temusubwa kubanze buli wenzi mbeera mu misa. Ebiseera ebisinga bwe mala okusembera awo mba ngamba kati ne bwentema, kubanga mba mpulira nga nfunye okujjuzibwa okwo. Temunnina n'okusubwa eryokkola mukikoleko nga wakyaliwo omukisa. Bannange tuli wano era nsanyuse nnyo nti baadde basabidde ne baganda baffe abali ababonaabona olw'ebyobufuzi abali mu makomera awatali musango. Mweyongere obbasabira bannange, kubanga tuli mu nsi erimu obutali bwenkanya
ng'ababbi ate bo batambula bakuumibwa basirikale na mmundu. Naye ng'abo batalina musango ebiseera ebisinga nga bayayanira embeera enaabeeyagaza n'okweyagaza abo abatasobola kwerwanako bali mu makomera awatali musango. Abamu nga n'okubatta balina obbakaka okukkiriza ebisango ebijweteke. Mubase musaala zammwe. Ffe tulwanyisa mazima kyekyokulwanyisa kyaffe tetulina mmundu, tetulina byambe, twesiga Mukama. So bwe muma musabe eyo mutusabireko bannange, musabe Omukama atunyweze tube nga tulwanirira eddembe, nga tulwanirira ekituufu naye nga tukozesa enkola etayiwa musaayi. Kubanga kasa waliyo bannaffe eyo bo banyiiga dda, baagala kulwanira ddembe lyabwe mu ngeri yonna esoboka. Naye tukyalina okukkiriza nti Omukama ajja tulungamya tufune eddembe lyaffe nga tulirwaniridde mu kitiibwa, mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa, eweesa Ekereziya ekitiibwa, eweesa n'eggwanga lyaffe ekitiibwa. Tuleme kudda mu vicious circle of violence. Ono avaawo na mmundu, ono addawo naye addawo na mmundu, obuyinza bukumye na mmundu, kutirimbula bantu, kubasiba, kubanyigiriza. Tusabe Omukama kubanga bikyuka. Mbadde wano ne nfuna ka message nti mukwano gwaffe owa opposition e Ghana mu ddakiika ntono eziyise bamulangiridde ng'awangudde nga ye pulezidenti omupya. Kitegeeza nti bino ebintu bisoboka bannange, temulekeraawo kwekkiririzaamu, temulekeraawo kukkiririzaamu nkyukakyuka. Ffe kyetubabuulira kyetupreachinga bwe buntu bulamu, okulaba nga tufuna Uganda empya eweesa Katonda ekitiibwa, eweesa abaana baffe ekitiibwa, naffe gye tuneeyagaliramu ng'abantu. Olwaleero nno sijja kwogera bingi kubanga tulina omulimu oguli wano ogw'okukola. Nja kusaba baganda bange abatannayogerako naye abakulembeze nkakasa nabo bazze beweze. Nyina mukulu wange awo Ediyawe nsaba bawubireko. Naye ate meya sijja musaba busabi bawubirako, nja musaba ajje wano. Nja kusaba ne sipiika waffe wa disitulikiti y'ewa Kiso omukulu Najja Nasifu naye ajje wano. Nja kusaba ne Kanso George Musi, oyo no mukubireko ne ku bugalo w'amaanyi. Mukadde waffe oyo musajja oyo gw'olaba musajja mulungi nnyo, empisa ze nnungi ziringa z'Abakatuliki. Y'omu ku balooya abatono ennyo abeewaayo okugenda okuyimirira mu kkooti y'amagye okwolereza baganda baffe abasibe abaasibwa olw'okumpagira nga tebalina musango. Nga bannamateeka bangi nnyo beewala ekkooti eyo batiisibwatiisibwa. Musajja ono yasalawo abeewo ng'abolereza bannaffe ate nga tatusasuza ssente n'emu. Ssebo webale nnyo, webalire ddala. Comrade Maiso bali wali nsabo gye n'abakulembeze abalala bonna abandyagadde okubaako kye bawaayo ku omulimu guno ogw'amaanyi. Ssebo bwana Kiraya nga webale nnyo, webalire ddala okuwaayo kwowaddeyo. Naye tewandibadde ondabula nekugamba agwina kuwayo ntonoko tolina kusinga nze kuba kati ondeetedde ebizibu. Nze mbadde zize nga neetegese okuwayo akakadde kamu, kati ate kubawayo akakadde kamu kati obanga alemesa pulezidenti. So naye nange okusoomooza nja kuwayo akakadde kamu n'emitwalo 10 nsobole okuba nga nkusinzisemu. Mukadde wange manyi nti obudde bwagenze dda, naye nja kusaba bano abakulembeze buli omu muwa akazindaalo. Mwagala nnyo okwogera bannabyabufuzi naye tewali byakuwa speech. Saba just weeyanjule era otubuulire ogenda kusonda otya ku nnyumba y'abaweereza b'Omukama. Just your name and your contribution. Amanya bampisa Nakirya Jackie, ngenda kubawa emitwalo 4. Omukama mulungi,
Erinnya eryange nze Juliet Nanteza nali kansala Kikirya Kasanga Town Council mama Kiteezi nja kuwayo emitwalo 10. Omukama mulungi. Amannya agange nze Mukasa Fred Kiwalakiko nja kuwayo emitwalo 5 kansala ku district e Wakiso. Erinnya nze kansala Ssekizifu David Muya atwala ekifo kino ku Kira municipality. Sebo ku nsonga eyo kulwabana mukulu wa wano Faza Kalemba atukozeemu omulimu omulungi ennyo wano okuteekayo emitwalo 2 ku nsonga eyo. Mpanga Faru Muniga Ssentebe Kkunga Kira municipality ze mpaddeyo emitwalo 10 kashi. Haji Semwanga Norman Kabogoza aboogeddwako ab'emikwano nze omu ku batuusizaawo ekizimbe kyo ekiri. Ate ekyenjawulo ndi Haji naye awali ennyumba ya Mukama Sembera ng'era eddiini yaffe ekisiraamu bwe tulagira. Etugamba nti amasinzo gonna ga Mukama Katonda. Era nange ku nsonga eyo mpaddeyo emitwalo 2 nga za kashi. Erinnya Mulwana Juliet atwala Kyaliwajjana ku Kira municipality. Pozi nze nnyinza okwogera akagambo katono nnyo. Ekisinga ebiseera ebisinga tumanyi okweyama ne twatuukiriza. Mobile money njagala ennamba mitwalo 2 kansala, mitwalo 2 ow'Ekyaliwajjana. Erinnya yenze Maiso Peter omuweereza wammwe President Kyagulanyi gwe yeesiga n'agonnomolako ekifo ky'obwa komishona ku kakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform. Ngenda kuzimba n'emitwalo 25 kashi. Omukama mulungi n'obudde bonna. Amannya nze George Musisi Sebo President tuyanziza nnyo okuteeka obukitiibwa mu mukolo guno era ennyumba eno tutandika butandisa okugizimba enatandika n'emitwalo 5. Meya soko mubuuke. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Erinnya Najja Nasif ndi Speaker wa Wakiso District ate era nga ndi muwandiisi w'olukiiko olutwala abakulembeze ba NUP mu local government. Omulimu guno nja kuguzimba n'emitwalo 2 egya kashi. Omukama mulungi sijja kulema kutwala mubala gwaffe. People power, our power. Sebo President tusanyisa okulaba Namugongo Division Kira municipality. Erinnya lyange nze Nkalubo Ronald Zulega kwe kweyongera erya jjajjange eryansimbe muli katalika bibye wabula lika bya banne. Abatuuze aba Namugongo kulwa Namugongo Division tujja kuwayo emitwalo 5. Naye kulwa nze n'omukyala wange tugenda kuzimba emitwalo 2 kashi. Omukama mulungi obudde bonna. Erinnya Nabbanja Aisha kansala wa Kireka B Kira municipality nze ngenda zimba n'emitwalo 5. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Amannya Nampiima Halima area kansala wa Kireka C muno mwe tuli bannange ate era ffe tuli ba mukisa tife aba Kireka C era ffe tukutte empanga ne tukyaza omukulembeze waffe bane mukubireko mu ngalo. Kurekelezia eyaffe ngenda kutandika n'emitwalo 10 naye kati kashi ngenda bawa emitwalo 5. People power, our power. Amannya gange Nziro Gayizi Sam kansala okuva e Bukasa ate musajja wa Bweyogerere. Sebo President nzikiriza kweyanjulira enti nze omu ku bayizi bw'abatikire omusajja we Bweyogerere
abasomera obwereere sisobola butakayisawo ku ssaawa eno twasomera bwereere era nkonga mwenna abali eyo okujja ku school of leadership yaffe okujja okusoma kwa bwereere pulezidenti yabikolako dda ngenda kuwayo emitwalo 5 kulaffe ng'abantu bewano. People power, our power. Sibawulira president wali people power. Basaba ne banyabo erinnya eryange yezesembuze Siraje Lutaya, kansala w'abavubuka mu Kira municipality ebyala 5 sebo president tusanyusa okulaba mu kitundu kyaffe ku lwange ne bavubuka bannange betukulembera nabo ngenda kuwayo emitwalo 10 egya cash. Mwebale nnyo mwebalirira baweddeyo zembadde bawedde yaabo baweddeyo so weewaawo mukadde wange bwana mukulu ne bwenyimiridde wano nga beetema njagadde mbeere nga naliwo nga beetema sibu meya okusembyeyo kabadde kakodyo era kankwere ddala kana kazindaalo koba okozesa Sebo President neyanzege kadde waffe nsaba President Sebo nati gy'obadde omyomyoddeyo giteemuko katono kubanga Sebo nga bwe ngenda okwanjulira kino kyekyalo kyange kwenzaalibwa ate nga n'okusoma kwange natandikira wano mu primary school era n'okubatizibwa kwange kwali mu kereziya eno yennyini n'olwekyo ndi musanyufu nnyo olunaku lwanjawulo olwaleero ntukyaziza bapulezidenti 2 pulezidenti yalondebwa abantu Honorable Kyagulanyi Ssentamu ate ne His Excellency Augustine naye Kasujja gwe tuli naye olwaleero. Sebo bwana mukulu bakadde bange babwana mukulu ab'ebiga ebituddiridde Father Paul Sekayala ne Father Walusimbi webweyogerere bane mwenna nange munzikirize negatte wamu okuyozaayoza abagole baffe olwaleero mukulike nnyo okutuuka okukula eri obufumbo obutukuvu. Banammwe banaffe benna abali eyo abakristu n'abamadiini amalala abatwegasseeko mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okujja ku lunaku luno olw'enjawulo. Sebo President ogenda kunzikiriza ninawo obubaka obw'enjawulo ku kuzimba. Ninayo obubaka bwa kakadde kamu okuva ewa bestman wange mwami Alex Kaweesa Luminsa, simanyi oba wali wano naye abaddewo. Akakadde ako kamu nkataddemu bane batukubiriza ababaddewo mu musomo gw'olwaleero ate ne mpulira nga ffe bannabyabufuzi nga kitukwatako nnyo nti buli lwokole bw'oba wakola ensobi tusonyiwagane weetonde ekyo kigwe naye ate toddamu kufera balala. Olumu tugenda ne tusuubiza ebintu ne tukwatirwa akaliro ne tusuubiza ebintu ne bitulema okutuuka wakiri waayo akatono naye nga kakoze eki nga katuuse. Waliwo mukwano gwange wa muwagizi waffe wa NUP Sebo tasobodde kubeera naffe wano olwaleero naye ampaddeyo ebbaasa ya mitwalo 5 obugalo. Sebo bwe nakoowa enseenene zino ez'okgoba ezitaliiko sizoni nange nensalawo nempasa ow'enseenene nenjiteeka eka nange naye tutoddeyo akakadde kamu engalo ez'omuyiika ali awo. Sebo President ajja kukubuuzaako. Ate waliwo ne mukwano gwaffe omulala era nga naye muwagizi waffe bamuyita Kanso James Katono naye atuwaddeyo emitwalo 2 nazo za cash engalo ez'omuyiika epaasa iyo njitaddemu. Sebo President webale nnyo webalire ddala okujjako mu kyalo kyaffe kino nga bwe ngambye wensibuka tuli basanyufu nnyo. Twongera okukusabira tumanyi nti Katonda gwe gwatuwadde gwe tulabako ayinza okutuyamba okubbulula eggwanga lyaffe lino mu kattumu eriri era tukusabira nga naffe bwe twesabira kubanga eno ng'emirandira gyo tukyaliyo. Sebo tukwebaza watuwa platform tukoleddeko ebintu bye tusobodde okukola. Sebo tweyanzege tusaba Mukama Katonda akutukuumire akuwanguze naffe tulegeko ku ssanyu ly'obuwanguzi ng'abeggana lye balezeeko olwaleero. Webale nnyo Sebo President webalire ddala.
Sibo webale nnyo webalire ddala bakadde bange manyi nti no obudde bugenze wano tubadde tetusobola kujjulawo ffenna naye ate nga manyi nti tulinayo baganda baffe abakristo abali eyo lindako genda n'ekyo ekibbo maama soko kireete buli we tuwa omukama tuba tuweereddwa omukisa so omukisa ogwo saagala guli mitinga kuffeffeka abali eno ne bwe mwegendera ne mwetulira basebo naye nja kubasaba nsaba oleeta ekyo ekibbo kwaya yaffe oba bino bijjeemu si ssente ate kiri empty DJ kati awo osobola okuyimba akayimba njagala tuwe baganda bakomesa abandyagadde okusonda okutereeza lindako ensonga tugigezaako gitekamu akabati tusobola n'obyeyimbira wama tetusobola byeyimbira amaloboozi weegali mukadde wange mwana mukulu mbadde nsaba sibukkirize nkusitule tukwate bino ebibbo abakristu batekemu kyonna kye basobola okussaamu nakyo tukyongere ku mulimu guno ogw'omukama banayinteeseza bubi si wabi kati abaagala Bobi abeewo namwe abaagala bwana mukulu abeewo amaanyi awe tugenda okukola ki abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I've been consulting over this moment with the young, the old, the women, the youth, the children, the religious leaders, cultural leaders. I have consulted, which is why some months back the world was waiting to hear from me, asking Mpuuga-Church. I'm here to tell you and tell the world and I want you to listen. Probably in our lifetime we shall not have occasion to educate ourselves as to the afflictions, to the challenges, to the inhibitions that we have encountered in trying to engender the kind of democracy that we have desired over time. No doubt you all know that my life and the life for most of you has been a life of struggle in trying to bring the best out of ourselves and the best out of Uganda, so that the bequest that Uganda will become, that the heritage that Uganda and the rest of Uganda will become, will be one we can bequeath to generations. Twali kubuusabuusa. Nze nammwe tulwanye olutalo ebbanga ddene. Bannaffe bafiiriddemu, abalala balemadde, abamu babuzeewo. There's no sight that clarity at the end of the tunnel is visible. Ekitanga tetukinoonya, tetukiraba. Today I'm happy that I'm speaking to you with comrades from across political parties, ANT, FDC, Katonga Group, the DP Bloc, and NUP. This is the Uganda that was formed 62 years ago. Uganda ngezaalibwa emyaka 62 egiyise. Ekifaananyi ekyaliwo kye kya Uganda eyawamu egenda mu maaso. One independent progressive country that will serve all and sundry. One nation united
in the service of her people. That for 62 years we have not achieved. And sadly, one single person has been at the helm of the state for 40 years. I am 49 years. Somebody has ruled for 40 years. He came to power when I was barely 9 years, in primary 4. It's a shame. Okufuga banne emyaka 4 kya bujega. Okubalemerako kya buyaye. Obutawa kkubo lye tugenda kukwata kya bugwagwa. I'm here to invite you to join me, to join my leader team, to join the DP bloc, to join the whole alliance my brother Chamunda has talked about, into one single file of struggling Ugandans for a better country. And I can tell you, we have missed a lot of opportunities. We have lost time, backbiting each other, backstabbing each other, instead of serving the enemy of our common peoples. Omulabe w'abantu baffe gwe tuwadde ekiseera ne tumutera wakakeeka ne kapeti emyufu n'atambulirako n'atusekerera n'otukwema n'atuwema ndowooza ng'alaba abantu abalina omukisa okumuggyako obuyinza bamukubira mu ngalo abusigaze mu bugenderevu mu kumanya n'obutamanya. Some of our actions have only entrenched the enemy of our common peoples. Probably Mr. Museveni would have left power a long time ago, but for our actions, he feels strong and stronger to stay on hold. And the biggest danger for us and generations ahead, that Museveni dreams of his son succeeding him. And some of us are happy that that bequest will also hold. I'm here to invite you to join us, to join every one of us, to join the struggling Ugandans into that common call that we are not going to make that mistake again. And I want to invite you. We have our friends. We have left at Kavle. They have their issues. We have Uganda to save. They will save themselves, and we shall save them when they fail to save themselves. Baganda bafabo sagana bafuula nsonga balina ebizibu bingi Dr. Bwanika abyogeddeko. Ebizibu ebibajjudde ebibeetoolodde tewali asobola kubuuza kibuuzo, tokkirizibwa kulowooza, tokkirizibwa kufaanana nti olina amagezi. Kya bulabe nnyo. Olina kulaga nti otambuza mutwe amagulu ge gali waggulu. Ebyo ebizibu bibamala. Struggle kubongerako birala. And I don't want to make them a subject of this our struggle. They also need liberation because they have nowhere to go. They have eyes and legs and arms. They have no reason to use them. They are content. Kyembadde nnina okukola nkikoze. Obwongo bwange mbuwaddeyo. Amaanyi nga waddeyo ne bino binfuukira ekizibu. Lwaki ayogera nnyo oluzungu? Lwaki apulaninga nnyo? Lwaki alowooza nnyo? I am here to apologize to my brothers that I never gave myself that brain to think. God gave it to me and I have to use it for the benefit of common good. And therefore, they should never be the subject of our struggle because they also need to be liberated. My brothers and sisters, it's time to think anew, time to move afresh, time to dream again, time to struggle again, time to work again together. And why do we do this? Why do we do this? We don't need to be the most closest of friends. Tetuli wano kubeera ba mukwano nnyo. Tulina obwa Sseruganda nga bannayuganda. Tulina obwa nnyinoomu ng'abantu abalina ebirooto ebimu. Tulina obwa Sseruganda ng'abantu abanagenda mu lugendo olumu. Ekyo kitumala. Omukwano tujja gunoonya nga tumaze okutegeera nti obukulu bwa byonna kunonola ggwanga. Therefore, tujja kukola n'abantu bonna nga si mikwano gyaffe.
nenga tugenda lugendo luki tetugenda kuggala luggi lwonna tugenda konkona ne ku nzigi ze tulowooza ndi zabalabe baffe. We shall knock on the doors of our enemies for the sake of this country. We shall speak to the people we ought never have spoken to for the sake of our alma mater, for the sake of our children. Tujja kwogera n'abantu be tolowooza nti balowooza kitono, n'abo abakufu, n'abanyiivu ennyo, n'abasanyufu ennyo. Abantu abo ab'emirundi ena ab'obulabe be mumanyi obulungi, abanyiivu ennyo n'abasanyufu ennyo, abayere ennyo n'abakufu ennyo. We shall look for them, speak to them, and ask them that we have one job to do to save this country from going down the abyss. This is the job me and you are here to promise. This country is a suffering nation. It's a sick country. People are sick. People are tired. People are injured. People are harmed. People need to be healed. We need healing. That healing must come from our common unity. Unity of purpose to deliver one single mission, saving this country from going under the abyss. A few months back, I proposed to my colleagues in Parliament and the Parliament that we are going to engender a new framework that will give us a new outlook in the coming elections. Most of you are eager to participate in the next coming election. But then you ask, what difference will it make? What kind of difference will happen if we woke up today to participate in an election that makes no difference, to simply partake of a ritual in the history of this country? I have proposed reforms in our electoral system. I have proposed reforms and amendments to the Constitution. Some people are saying, Lwaki abirese? Lwaki temubirese? Lwaki alese ebyo nammwe muleete ebyammwe? Because I would like us to dream together, I have brought my proposals. And I'm inviting everybody to join me in making sure that these proposals, the propositions for a better and well-managed electoral system, become an issue before you begin parading each other for an election. Waliwo abeesoose nja kwesimbawo, nze neesoose, siri mu byakwesooka, siri wano kulangirira kwesooka. I'm here initially to invite you to fight for a free and a fair electoral process. Gwe mulimu ogusooka. The first task of the Democratic Alliance will be to go throughout the country to make reforms the major issue in this country for the next 12 months. Abagala okwesimbawo ng'omukolo ogw'okwawula abalongo, Mukama ababeere. Okwesimbawo si mukolo. Abagala ebifo abalala twabifuna dda. Toyina kyoganyula mu kifo nga banno bali bubi. We must make it better and fair for everyone to compete and win. That's the job. The members of the DP bloc and the My Leader team and the rest of us, that is the job. We should cease seeing each other from a small mirror. We are going to put a big mirror in front of this country so that everyone can see themselves in that mirror. And everyone nene maaso ga bannayuganda. Buli omu ng'alengeramu okutuukwe, eriiso lye oba enviiri ze. This is the big country. It's a wealthy country. Si kyalo kya muntu omuntu asolozeemu obusuulu. We want to redefine our politics. I can see lots of younger people here who have dreams and aspirations. This alliance is your dream, is your home. Abavubuka abato abakyalina ebirooto nga toyina mbuzi na nte zakutwalira bakatonda bakunaba ebyobufuzi. This is your platform. Munaawongayo ki? Wali abawongayo enkoko, wali abawongayo ente, mbuli abatwala amatooke, mbuli abatwala ensawo z'omuceere n'ebitereke ebirimu ebinyooka. Kakati mwe munaabijjawa. We must platform to all the younger people that have capacity, that have strength, that have courage to be part of the struggle for a new Uganda. This alliance is a new epoch we want to usher in.
Let me speak about something that has been in the media, public media, and seemingly controversial. My senior brothers, the Honorable Michael Sende Mabike, please rise. My senior comrade and brother, Samuel Rwega Mukako, and my young brother, Henry Roboa, who are the MC hitherto. They have been spoken of as inconsistent. They have been spoken of as unreliable. Who of you is consistent? Who of you is reliable? Who of you knows their next day? These people, for me, epitomize our common struggle. They have been struggling and trying hard. If they're such a bad lot, that's why you are here, because they have been struggling. They're working so hard. They are not saints, neither am I one. I wake up every day and I make 100 decisions, but 20 of them are wrong decisions. I wake up every day to be better. They have been struggling. They need our common support to carry on the struggle. Abali ababalenga ne mugamba lwaki Mabika akola nnyo, lwaki Lubega yakunga abantu, ababo yabasibidde mu nyumba b'okunga. Come and we work. Please come and we work. We have a big problem in the house. We have a big problem in this country that require our common effort, our common capacity, our different energies, our various efforts and energies and skills. They have done their part. Bobanga olowooza nti basobola kukulemberamu, bakuyisa okwabya olumbe, muleete omusika abaddira embigere. What olina musika, respect to them. When they have challenges like all of us, we shall speak to these challenges like mature people. Tujja kwogera ku nsonga ezitukwatako. Ensonga ya Uganda nene nnyo. Nene nnyo okusinga Mabike, okusinga Lubega Mukaaku, oba Lubowa. Nene okusinga nze. I'm only a humble servant of the struggles of our people. Sinze nannyini nsonga eno. Nsonga y'abantu baffe. That's why we rise every day to make a difference. This platform, the Democratic Alliance, in the coming month, will transform into an electoral platform. It is beginning as a civic platform. In a few months, we are consulting. It will be an electoral platform which will sponsor candidates, including a president, members of parliament, mayors, councillors, everywhere. We don't need anybody's approval to do that. Straight agamtenda tu olukusa kola ekyo. Omukago guno gugenda kutambula nga gwongera okwebuuza n'okweyubula. Emyezi egijja gujja kusimbawo n'abakulembeze ne president nga mwali, bameeya, ababaka ba parliament, bakansala, straight agalukusa lwa muntu yenna. We only need the support of Ugandans that want to see a different Uganda. Mwabaze wano tubatuma from this platform. Omukago guno gukyali muggule. We are going to speak to everyone. Banafa bali mu DP eyenkumbi eyawanguka mu omuyini. They are very good people. They nurtured me. They made me what I am. They trained me. To you younger people, we are going to return that favor. Tugenda bawo budde tubatendeke, tubasomese, tubabulire ekyokukola, ate tubadeployinge mugende mukole. Like we were trained and deployed. We owe you that duty. Ngenda bawo budde nga bwe nasuubiza era ntandise. How do we find ourselves in this kind of situation? One of us, a major pillar of our struggle, Dr. Besigye, is in prison. And somehow life is moving on normally as if nothing happened. Because the leading opposition party in Uganda is in deep slumber. Ekibiina ekisinga obunene mu opposition mu Uganda bali mu kufuluuta batadde n'ensaya. How does that happen?
For the very first time, there's nothing going on. The last time I checked, the leader of that group was planning a big concert. That is the plan. The plan is lack of a plan. I want to believe that it is deliberate. Buli bwalaba abakola nti abo babasasudde. Naye bye byafaayo bye twali muyimbi akwata muzinalo nga tebamusasudde okujjako ono ali mu struggle. They must know that they are citizens. They are strugglers. You don't have to pay them to do certain things. Then I'll ask you, comrades, we don't have a lot of time. Obudde bwatugwako dda. Omulyaza amanya aleza amanya gwakola ki? Wasinze. For the reason that General Museveni and his kakuni have ruled us for 40 years, it's because our actions have fallen short of being deliberate on power. Obuyinza emyaka ana nga tebeekyusa era bakyayagala. Bajja embuto ziri ku mugongo ate ziri mu mannyo era bakyayagala. What shall we tell our children? Nti twaliwo ne tulaba ne tutya nnyo kubanga baali batuvuma nga batutyoboola. And some of those people hired to do that, I want to tell you, nti kyemuli mu kukola mulinganga abakunamira muzibe kuba tabalaba. We don't have your time. We have time for this struggle. We have time to work for this unity. We are a fractured opposition. We must admit that we are fractured, that we must work so hard, that we must climb down our high horses and come down and speak to each other in humility and sincerity as to what we need to do and must do urgently to save this nation from going down the abyss. That's the job. The DA must rise to the promise of our independence. We must give hope to the workers, to the people struggling to sustain this country. We must give hope to the teachers who are struggling to keep our children in school and teach while not discriminated. The aba science bawa waggulu nnyo, aba humanities bawa wansi. Who does that and is a leader? We must give hope and promise to the doctors sustaining our ailing health care. We must give promise and hope to the farmers who are struggling and they are being alienated from the promise of our independence. We must give hope and promise to the younger people that we can plan it better. 75% of this country are younger people below 35 years. They need leaders with a plan, with hope. Beetaaga bakulembeze. Sabagenda basolooza mu gye bakolera. Abagenda balootera babakolera plan entuufu. Tunoonya bamusolooza, tunoonya bakulembeze. Abagenda okulootera abantu baffe. Abalimi, abasomesa, abasawo, abasuubuzi baneekolera jjanga bali wansi yabonaabona be bajjako omusolo nga abataazaalibwa. They need leadership that will give that promise. That's why we sat down with these my friends from the DP block to dream again. Today we are here to announce the birth of the DA, the Democratic Alliance. We have given ourselves that task to move all the way. We are going to speak to everyone. We are going to speak to everybody. We are going to knock on every door. We are even going to open closed windows. We are going to speak to all in the tunnels, in the jungles, to listen to the promise of this nation, a promise of a new dream. Emyaka nkaaga mu ebiri bw'oba musajja oba totuludde butuluzi bw'oba wakeera okufuna ezadde oba ozukuzizza. Uganda bw'ebeera muvubuka osobola ojjuwa muwalawo agiwase. If Uganda were a young man looking for a wife, you'll be giving your daughter to a woman beater. Osobola okuwa muwalawo ekisajja ekikuba abakazi ku kyalo naye kimuwase.
We must rekindle the promise of a progressive nation in our words and actions with humility. You saw these, our senior citizens who came, they have given me a document that contains the litany of their hopes, wishes, but also frustrations. Mu kiwandiiko ekyo kye bampadde mulimu ebirooto byabwe bye baalina nga balina ebbeeni kiwanuka, ebirooto byabwe bye baalina nga batufuna obwetwaze, ebirooto ebyafa naye bazadde ffe abaana baabwe n'abazzukulu ekirema ggwe omwana oba omuzzukulu akikufunira. That's our task, that these our parents must go down their graves when they have seen at least the fruits of their sacrifice since independence. Olwoga nawulirako ennaku ezo ng'agamba nti bwe yeeraba yalinga nga Beni Kiwanuka ne ngamba yii oli mu kuvuma famire ya Beni Magufa omumanyi n'ekyo yali afaanana tonaba na kuzibulanga ositama. Friends, but it's not insurmountable. We can do it. The capacity within and without this place is enough for us to go home, to the villages, to the churches, to the mosques, to the councils of the villages we come from, to tell our people to dream again. Abantu baffe kiba kyaloota balogoota na bulogootanyi, kubanga baaloota bye baaloota ne bigaana ne babivaako. It's our duty to do that. Olwaleero njala kwebaza mikwano gyange baganda bange bannamasaka mwe abansiga mu nsi eno ne munsinduka okuweereza bannayuganda okutwaliza awamu. Buli kyenkoze kyonna nkikoze nga mmanyi nti nva buddu. I know at heart the struggles of our people in this country. I have moved every inch of this country. I have seen how our people are suffering. I have seen the neglect. I have witnessed firsthand what leadership or the lack of it does or has done and visited to this country. I have been to schools. I have been to hospitals. I have seen roads impassable. I have seen hospitals sick than the patients therein. I have seen children in schools sit on logs and stones. I have seen teachers moving barefoot. That is the kind of promise we must rekindle. The nature of dreams we must return on table as leaders. Inevitably, we might stumble in this our journey. When we stumble, support us rise again. Like you hear today, support us rise again. But twesitala mutukwateko tusituke tutambule because we have a duty. Tulina omulimo ogw'okuggusa mu bbanga si ddene. This will happen and it will happen in our time. Changing this country is a job we must do in our time. Tetusobola kukwata baana baffe ne tubalekera eggwanga erifaana bwe riti. Oba ffe abalimu ku mbavu n'amaaso eggwanga lifaana bwe riti tuleke abaana baffe banaasobola n'okuva wansi ne babako kye bakola. For me and you, that is the job. Finally, comrades, when you go out there, speak against pettiness. Speak against divisionism. Speak about self-interest. Speak against the kind of spirit that has killed our struggle for the last 4 years. For the last 4 years, one group of actors has had occasion to speak about one person, the name of Matthias Mpuuga. Has been their business for 4 years. Unfortunately, we have lost time, opportunity, and space. Mpuuga bamunywera mu kyayi nga wa majaani bwe bazuukuka balogota na Mpuuga mutabani wa Nsamba. Tufiiriddwa emyaka 4.
tewali kuteesa, tewali kutuula, tewali kwegeyaamu, tewali kuwuliziganya, tewali kuwaŋŋana magezi. I want to announce that I am around and I'm going nowhere. Today I'm even more energized to make that solemn promise that I'm ready for the task you'll ask me to do. I want to invite all of us, without prejudice, from wherever you come from, my brother Chamondo, from Jema, the opposition must sit under one big tent, under one big tree, not a small umbrella. One big tent, and speak about what we have failed to do, and speak about what has gone wrong, with humility and courage to march forward. Certainly, we shall not be friends all the time, but we have only one country called home we all must protect and save. Kyokka kimala nti waliwo eggwanga lye bayita Uganda lye tugenda okulwanirira, gwe mulimo gwaffe. Ebirala bitono nnyo. Agala okuyomba ne munne agende bayombe. Mugende mwesibire ewantu muyombe. Stop the petty fights. Stop the pet quarrels, ridiculing of others on social media. Use social media positively to promote our agenda. I want to send you people, you hear our friends promoting our agenda, use social media to promote our agenda. Leave the others promote their pettiness. Tulina omulimu munene. Mukozesa amasimu ago n'emitimbagano okutwala mu maaso omulimu guno omunene ogw'obumu ogw'okukolera awamu. Nga bwe ngambye mu bbanga sidde ne DA ejja kuvaamu ekibiina ky'ebyobufuzi nga tumaze okukanya bwe kinaafaanana bwe kinaatunula. Twaba batiisatiisa nti nga mukyusiza ebibiina. Ekibiina si ddiini era si ggwanga. Tosobola kubeera mu kibiina nga bakirumba bongoota, ng'obwo bazuukusa batema bisiki, ng'olina ekkatala n'osigala nga oli mu bazuukusa essawa. You move on and work anew. Mwegomba nnyo bannaffe ab'e Kenya bakyusiza obuyinza butya bafuna bwetwaze. They have been evolving. We must learn to evolve, to change, to move, to work together even when we are not the most bosom of friends. There's one only country called Uganda. The sina nsinda alanyina passport yemu nendaga muntu emu egamba ki Uganda. Njala kwebaza muto wange musajja wa Kabaka Mulwana. Katonda yakuwa ekitone okikozesezza n'oyamba abavubuka bangi. Abavubuka bo abakwagala era bakugoberera okuva n'olwali tugenda bagatako ekirala, obumu ne discipline. Kubanga abavubuka b'okulembera abakwagala abakwerekera balina ebirooto okufaanana n'okuyisa, era baba bakwegomba tobatwala nga balabe bo si balabe bo, gwe mukama waabwe. Temuvuga kyemuvuganyaako, temuvuganya naye muyambagana mwenna ne musitulingana buli omu ayambe munne. I want to thank you for turning up. N'ogamba tugende tukole ne DA kubanga erimu omulamwa tutambule ffenna. We are going to work with you, support you to make sure that our younger people who look up to the art industry as a career, abavuka bangi nnyo batunula ekisaawe eky'okuyimba ng'omusobola okuvaamu ekiguli amagala eddiba ne beeyimirizaawo ne famire zaabwe. Beetaaga kukwatirako, beetaaga kuyambako, tebeetaaga kuvumirirwa, tebeetaaga kusuulibwa, beetaaga okutubawulirize tutegeere nabo bye bayitamu. There are so many, they deserve our support. I want to thank you most sincerely. Uganda Eyenkya.